Good afternoon, students. Today we will start with our new unit with regard to the contract of sale or sale of goods act. What is the performance of a contract? In the previous units, we see regarding what is a contract of sale or sale of goods act, what are its essentials, then how is it different from a sale proper and an agreement to sell like that. And in the second chapter, that is the conditions and guarantees. And the third chapter, what is the how the contract is to be what is that implemented? Okay, how a contract is to be implemented. So transfer of ownership, and then how in the sale of contract, how the performance is to be conducted. So we will look into that in detail, how the performance is to be conducted. So performance of a contract of sale. Performance of a contract sale. In a contract of sale, the performance of contract involves the obligations on the part of the seller and the buyer. Both the aspects, both the parties need to know about the performing their part. The seller has to deliver the goods to the buyer, and the buyer has to accept such a delivery of the goods and pay for them. So buyer has two things, while the seller has only one thing to do. Seller has to deliver the goods. Buyer has to accept that delivery and pay for it. Thus, a contract of sale is in the nature of reciprocal promises. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഉള്ള ഇതുണ്ട്. അതായത് സെല്ലർ അങ്ങോട്ട് സാധനം കൊടുക്കുമ്പോൾ ബയർ ആ സാധനം അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയും അതിന് പേയ്മെന്റ് നടത്തുകയും വേണം. അതാണ് റെസിപ്രോക്കൽ പ്രോമിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. In the absence of the contract, the contrary, delivery of goods and payments of price are concurrent condition. അതായത് in the absence, ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ഫുൾഫിൽ ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ it is not a contract of sale. So, what is the delivery of the goods? Delivery of the goods means voluntary transfer of possession from one person to another. ഒരാളിൽ നിന്നും മറ്റൊരാൾക്ക് voluntarily the possession is to be transferred. So voluntarily possession is to be transferred. Section 2, subsection 2 of the Sale of Goods Act. Delivery may be made by any mode which has the effect of putting the goods in the possession of the buyer or his agent. ബയറോ അല്ലെ അയാളുടെ ഏജന്റിനോ പൊസഷൻ കൈമാറ്റം ചെയ്ത് കൊടുക്കപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രൊസീജിയർ ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് പൊസഷൻ ഓഫ് ദ ഗുഡ്സ് ടു ദി ബയർ ഓർ ഹിസ് ഏജന്റ്. അതാണ് ഡെലിവറി മേ ബി മെയ്ഡ് ഇൻ എനി മോഡ്, ഏതെങ്കിലും തരത്തിലാണ് ചെയ്യാവുന്നത്. So that is the case. Delivery may be made by any mode which has the effect of putting the goods in the possession of the buyer or his agent. Then delivery of goods may be actual, symbolic or constructive. So actual delivery, symbolic delivery and constructive delivery. So what is these three? Actual delivery from the name itself, actually goods are delivered to the buyer from the seller. So when the goods sold are handed over by the seller to the buyer or his duly authorized the agent, delivery is said to be actual. So that is the case with the actual delivery. While symbolic delivery in the sense, it is the doing of some act which has the effect of putting the goods in the possession of the buyer. For example, delivery of goods by transfer of documents of title. അതായത് ഓണർഷിപ്പ് സെല്ലറുടെ കയ്യിൽ, പക്ഷേ പൊസഷൻ കൈമാറ്റം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ത്രൂ സം ഡോക്യുമെന്റ് ട്രാൻസ്ഫർ. ദാറ്റ് ഈസ് ദ കേസ് വിത്ത് സിംബോളിക് ഡെലിവറി. സോ ബൈ ദ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഡോക്യുമെന്റ് ഓഫ് ടൈറ്റിൽ ഓഫ് ദ ഗുഡ്സ് ടു ദ ബയർ, അതാണ് സിംബോളിക് ഡെലിവറി. അപ്പം ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ആ പൊസഷൻ ബയർക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ദ കേസ് വിത്ത് സിംബോളിക് ഡെലിവറി. ദെൻ കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഡെലിവറി ഓർ ഡെലിവറി ബൈ അറ്റോൺമെന്റ്. It takes place when a person in possession of the goods of the seller acknowledges to the buyer that he holds the goods on his behalf. For example, A, who is having the possession of goods belonging to B, the seller, A buyer, B seller, may acknowledge to hold it on behalf of C, the buyer. So
So C is the buyer. അപ്പോൾ സിക്ക് വേണ്ടി A goods possess ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ, okay, then there is no change of the hands. The goods are constructively delivered from B to C. B to C, the goods are delivered. There is no change. അതിനൊരു മാറ്റവുമില്ല. പക്ഷേ on behalf of the C, the buyer, the goods is to be held by A and it is to be taken from B. That is the constructive delivery or delivery by atonement. So once again, it takes place when a person in possession of the goods of the seller acknowledges to the buyer that he holds the goods on his behalf. അയക്കു വേണ്ടി ഞാൻ ഈ ഗുഡ്സ് പൊസസ് ചെയ്യുകയാണ് എന്ന് സെല്ലറോട് പറയുകയാണ്. അതാണ് കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഡെലിവറി ഓർ ഡെലിവറി ബൈ അറ്റോൺമെന്റ്. ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി മറ്റൊരാള് സെല്ലറിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഗുഡ്സ് പ്രോസസ് ചെയ്യുന്നു. അതാണ് കൺസ്ട്രക്റ്റീവ്. സോ ആക്ച്വൽ ഡെലിവറി മീൻസ് ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഈസ് ടു ബി ഡെലിവേർഡ് ടു ദി സെല്ലർ, ടു ദി ബയർ ഫ്രം ദ സെല്ലർ ഓർ ടു ദി from the seller to the buyer or his authorized agent. The goods are delivered, that is the actual delivery. While symbolic delivery in the sense means doing of some act that means the goods are to be possessed by the buyer from the seller. By the act in the sense means transferring some documents of title to the goods, title of the goods to the buyer by the seller. അതായത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു ചില ഡോക്യുമെന്റ്സ്. അതായത് ഓണർഷിപ്പ് സെല്ലറുടെ അടുത്താണ്, ബയറാണ് ഗുഡ്സ് പ്രോസസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചില ഡോക്യുമെന്റ്സ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്താൽ അതാണ് സിംബോളിക് ഡെലിവറി. ഡെലിവറി നടന്നു എന്ന് കാണിക്കുന്നു. ദെൻ കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഓർ ഡെലിവറി ബൈ അറ്റോൺമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബയർക്ക് വേണ്ടി, ഒറിജിനൽ ബയർക്ക് വേണ്ടി സെല്ലറിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ആരെങ്കിലും ഒരാള് ഗുഡ്സ് പ്രോസസ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ that is a case of constructive delivery or delivery by atonement. So 3 types of delivery are actual delivery, symbolic delivery, constructive delivery or delivery by atonement. Next, rules as to the delivery of goods. So what are the rules with regard to the delivery of the goods? So I think, hope you understand what is meant by a delivery of the goods, isn't it? Sending the goods from the seller to the buyer, that is the delivery of the goods. 3 types are actual delivery, symbolic delivery and delivery by atonement or constructive delivery. Then what are the rules with regard to the delivery of the goods? First is mode of delivery. ഏത് രീതിയിലാണ് ഡെലിവറി ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതിന്റെ കാര്യം. That should be clearly mentioned. Delivery may be actual, symbolic or constructive. It should have the effect of putting the goods in the possession of the buyer or his authorized agent. ബയറോ അല്ലെങ്കിൽ അയാള് പറഞ്ഞതായ ഓത്തറൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏജന്റിനോ പൊസഷൻ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന കേസ് ഈ 3 തരത്തിൽ ചെയ്യാം. ഈ 3 തരത്തിലാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ദ മോഡ് ഓഫ് ഡെലിവറി. ഏത് തരത്തിലാണ് ഡെലിവറി ചെയ്യുന്നത് അതാണ് മോഡ് ഓഫ് ഡെലിവറി. അതാണ് വൺ ഓഫ് ദ റൂൾ വിത്ത് റിഗാർഡ് ടു ഡെലിവറി ഓഫ് ദ ഗുഡ്സ്. സോ മോഡ് ഓഫ് ഡെലിവറി വെയർ ഇറ്റ് മേ ബി ആക്ച്വൽ, സിംബോളിക് ഓർ അറ്റോൺമെന്റ്. Under that, the effect of putting the goods in possession of the buyer or his authorized agent. അതായത് ബയറോ അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ ഏജന്റിനോ പൊസഷൻ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യപ്പെടുന്ന കേസ് ഉണ്ടോ, that is the case with regard to delivery of the goods, and separate mode of delivery will be there. That is the first thing, first rule with regard to. Another is effect of part delivery. പകുതി ഡെലിവറി ചെയ്യുന്നത്. A delivery, so second is effect of a part delivery. പകുതി ഡെലിവറി ചെയ്യുന്ന കേസ്. A delivery of the part of the goods in progress of the delivery of the whole has the same effect as the delivery of the whole. പകുതി ഗുഡ്സ് കൊടുത്താൽ പകുതി പൊസഷനെ അല്ലെങ്കിൽ പൊസഷൻ ആൾക്ക് കിട്ടി, ഇനി ബാക്കിയും കൂടെ കിട്ടാനുള്ളതേ ഉള്ളൂ. But the part delivery with the intention of separating it from the whole does not operate as the delivery of the whole. What is the intention of the parties is a question of the fact to be determined with regard to all the circumstances of such cases. അതായത് എന്തുകൊണ്ട് പാർട്ടായിട്ട് ഡെലിവറി കൊടുത്തു, ഹോൾ ആയിട്ട് കൊടുക്കാതെ, അത് depends on the circumstances it occurs, isn't it? So that is the effect of part delivery. പകുതി ഡെലിവർ ആകുക. Then third is buyer to apply for the delivery.
buyer to apply for the delivery. In the absence of the contract to the contrary, the seller is not bound to make the delivery until the buyer applies it. If the buyer fails to apply, he shall have no cause of action against the seller. സെല്ലർക്കെതിരെ ഒരു ആക്ഷനും എടുക്കാൻ പറ്റില്ല, കാരണം buyer is not asking to deliver that goods എന്നേ പറയുള്ളൂ. Okay, so that is the case, buyer to apply for such a delivery. Clear? That is the third. Then fourth is place of delivery. എവിടെയാണ് ഡെലിവറി ചെയ്യേണ്ടത്? Exact place പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ okay. The goods must be delivered at the specified place during the business hours and on a working day. But where no place is specified in the contract, the following rules are to be applied. That is, in the case of sale, the goods sold are to be delivered at the place where they are at the time of sale. എവിടെയാണോ വിൽക്കുന്നത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവിടെ തന്നെ ഡെലിവറി ചെയ്യണം. വിൽക്കുന്ന കേസിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്ലേസ് ഏതാണോ അവിടെ തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കണം, അല്ല അവിടെ തന്നെ ഡെലിവറി ചെയ്തിരിക്കണം. Then in case of an agreement to sell, in the case of a sale, okay, in the case of an agreement to sell, the goods are to be delivered at the place where they are at the time of agreement to sell. So in the case of an agreement to sell, the goods are to be delivered at the place where they are at the time of agreement to sell. And if at the time of agreement to sell the goods are not in existence, നിലവിലില്ല, agreement to sell ന് ഏർപ്പെട്ടപ്പോൾ വിൽക്കുന്നതിന് ഒരു എഗ്രിമെന്റ് അത് ഏർപ്പാടാക്കിയപ്പോൾ ഈ ഗുഡ്സ് ഇല്ല എങ്കിൽ they are to be delivered at a place where they are manufactured or produced. എവിടെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നോ അല്ലെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നോ അവിടെ അതിന്റെ പ്ലേസിൽ ഡെലിവർ ചെയ്യണം. അതാണ് പ്ലേസ് ഓഫ് ഡെലിവറി മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത കേസിൽ. Okay, it should be on business hours or on a working day and on a working day. But if no place is specified, then in case of a sale, the goods sold are to be delivered at the place where they are at the time of sale. വിൽക്കുന്ന സമയത്ത് എവിടെയാണോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവിടെ ഡെലിവറി ചെയ്യുക. That is in case of a sale. In case it is an agreement to sell, then the goods are to be delivered at the place where they are at the time of agreement to sell. The goods are to be delivered at the place where they are at the time of agreement to sell. Agreement to sell പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രൈസ് അനുസരിച്ച് അവിടെ ഡെലിവർ ചെയ്യുക. അല്ലെങ്കിൽ goods is not in existence at the time of entering into an agreement to sell, then they are to be delivered at a place where they are manufactured or produced. ഉൽപാദനം എവിടെ നടന്നോ, ഉൽപാദനം എവിടെ നടന്നോ അല്ലെ പ്രൊഡക്ഷൻ നടന്നോ അവിടെ ഡെലിവറി ചെയ്യുക. So these are the three cases with regard to in case proper place is not mentioned in the same agreement. But otherwise, it should be on business hours and on a working day, the goods are to be delivered in proper place, specified place. Clear? That is the place of delivery. Then, fifth one is the time of delivery. Samaya. Okay? The delivery of the goods must be made in the specified time. If no time is specified in the contract, the delivery of goods must be made within a reasonable time period. If the contract states that the goods shall be delivered as and when required, a request for delivery is a precondition to the seller's obligation to deliver. Demand for such a delivery and delivery of goods must be made within the reasonable time. So that is the time of delivery. So, samayam. So the delivery of goods must be made in the specified time. ഒരു particular time limit പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അതായത് വർക്കിംഗ് അവേഴ്സിലായിരിക്കണം. എക്സ്ട്രാ ടൈമിലൊന്നും അതായത് രാത്രിയിലൊന്നും കൊണ്ട് ഡെലിവറി ചെയ്യരുത് എന്നുള്ളതാണ്. So delivery of goods must be made in the specified time. If no time is specified, പറഞ്ഞിട്ടില്ല എങ്കിൽ it must be made within a reasonable time period. ഒരു particular time വെച്ചോണ്ട് നമ്മൾ ഗുഡ്സ് ഡെലിവർ ചെയ്യണം. If the contract states that the goods shall be delivered as and when required, a request for delivery is a precondition to the seller's obligation to such deliver. Demand for delivery and delivery of the goods must be made within the reasonable time. അതിന്റെ ആവശ്യകത, അത് ഡെലിവർ ചെയ്യുന്ന സമയം, ഇതൊക്കെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈം ലിമിറ്റ് ഇട്ടോണ്ട് വേണം ചെയ്യാൻ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ കേസ് വിത്ത് ദ ടൈം ഓഫ് ഡെലിവറി. സോ മോഡ് ഓഫ് ഡെലിവറി, എഫക്ട് ഓഫ് എ പാർട്ട് ഡെലിവറി, അതായത് ഹോൾ ആയിട്ട് ഡെലിവറി ചെയ്യുന്നില്ല, പാർട്ട് ആയിട്ട് ഡെലിവറി ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ possession is there with the buyer. Then buyer to apply for the delivery in case the seller is not willing to deliver. That is the third case. Then proper place of delivery and the reasonable time limit for the delivery.
So that is the fifth point. Okay, rules regarding delivery of goods. Next, goods in possession of third party. Goods in possession of third party. Where at the time of sale, the goods are in possession of a third person, delivery takes place when such a person acknowledges to the buyer that he holds the goods on buyer's behalf. The seller on a third party on behalf of the buyer. If the goods are held by that person, then the buyer needs to know that thing, and also the seller also needs to know about that. So at the time of sale, goods are in possession of a third person. The delivery takes place when such a person acknowledges to the buyer that he holds the goods on the buyer's behalf. ബയർക്ക് വേണ്ടി the third party is in possession of that good, then it should be informed to the buyer also, and also to the, so the buyer need to acknowledge to the seller that the third party is acknowledging the goods on behalf of him. Okay, if the goods are sold by the transfer of document of title, the consent of a third person having the possession of goods is not required, because document of a title only is to be given to the seller buyer instead of the possession of the goods, so that goods is with whom, the seller. In such a case, there is no consent of the third party is required. So that is the case, goods in possession of a third party. So at the time of sale, the goods are in the possession of a third person. Delivery takes place when such a person acknowledges to the buyer that he holds the goods on buyer's behalf. On the buyer's behalf, he holds the goods. Then, if the goods are sold by the transfer of documents of title, സാധനം വിൽക്കുന്നത് document of title മുഖാന്തരമാണ്. അതായത് അതേ മാറ്റിയിട്ടുള്ളൂ, ഗുഡ്സ് കൊടുത്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രക്രിയ വേണ്ട. എന്ത്? Consent of the third party is not required. That is the goods in possession of the third party. Next, what is that? Expenses of the delivery. Seventh point is expenses of delivery. So, unless agreed otherwise, the expenses of putting the goods in a deliverable state or condition shall be borne by the seller and those of receiving the goods by the buyer. About expenses at the cost of whom? Seller, to the delivered place, isn't it? Okay, and those of receiving the goods by the buyer. കിട്ടുന്നത് വരെ സെല്ലറുടെ കയ്യിൽ, കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് ബാക്കി വരുന്ന എക്സ്പെൻസസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അവിടുന്ന് പിന്നെ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ ആരായിരിക്കണം? Buyer is responsible. So that is the expenses for which the delivery is to be take place. Then eighth point, the rule delivery in case of a wrong quantity. Okay, delivery of a wrong quantity. തെറ്റായ ക്വാണ്ടിറ്റിയിലുള്ള ഐറ്റംസ് ഡെലിവർ ചെയ്താൽ എന്താണ് റൂൾ എന്നുള്ളത് നോക്കുക. Delivery of goods should be according to the terms of the contract of sale. A defective delivery entitles the buyer to reject such goods. ഇല്ലേ, തിരികെ കൊടുക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ട്. So that where the seller delivers to a buyer a quantity of the goods less than he contracted to sell, the buyer may reject the goods. However, if he accepts such goods, he shall pay for them at the contract rate. Only those items that are received, that only the buyer need to pay in case any defective items is to be delivered. Or if the defective items are delivered, what is that? The seller delivers the buyer quantity of goods less than he contracted to sell. പറഞ്ഞതിലും കുറച്ച് ഇത് സാധനങ്ങളെ കൊടുത്തുള്ളൂവെങ്കിൽ the buyer may reject the goods. കാര്യം buyer is paying the full amount, isn't it? Otherwise, he may pay back that particular items that is not having the enough quantity or the correct quantity. അതില്ലാത്ത ഐറ്റംസ് എന്ത് ചെയ്യുക? അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളതിന് കുറച്ച് വേണമെങ്കിൽ buyer need to pay to the seller. Clear? So a defective delivery entitles the buyer to reject the goods. Cases are when the seller delivers to the buyer a quantity of the goods less than he contracted to sell, the buyer may reject such goods. However, if he accepts the goods, he shall pay for them at the contract rate.
B, where the seller delivers to buyer a quantity of the goods larger than he contracted to sell, either the buyer may accept the whole or reject the whole or accept the quantity he ordered and reject the rest. മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ബയർക്ക്. അതായത് when the seller delivers to the buyer a quantity of the goods larger than he contracted to sell, പറഞ്ഞതിലും കൂടുതൽ ഐറ്റംസ് വിൽക്കുവാണെങ്കിൽ either the seller, the buyer accepts the whole or rejects the whole or accepts those who require it and rejects the part, the balance portion. Okay. If the buyer accepts the whole of the goods so delivered, he must pay for them at the contract rate. Agreement പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന റേറ്റ് അനുസരിച്ച് എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി ഡെലിവറി ചെയ്തോ അയാൾക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ഡെലിവറി ചെയ്തോ അതിനും കൂടെ if he agrees to or if he accepts that entire thing, then the buyer needs to pay as per the contract rate. If he rejects, not a problem. അല്ലെ, റിജക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പ്രോബ്ലവും ഇല്ല, കാരണം എഗ്രിമെന്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിൽ കൂടുതലാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോ ഒന്നെങ്കിൽ അത് ഫുള്ളായിട്ട് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക, അതിന്റെ പേയ്മെന്റ് കൊടുക്കുക, ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ഫുള്ളായിട്ട് റിജക്ട് ചെയ്യുക, കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞ രീതിയിലല്ല നീ എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ as he agrees to the quantity he accepted and reject the rest. So that is the B point. Then where the seller delivers to the buyer the goods he contracted to sell mixed with the goods of a different description. അതായത് എഗ്രിമെന്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഐറ്റംസ്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇമ്പോർട്ടഡ് സ്ട്രോബെറി നമ്മൾ മേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഇമ്പോർട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇത് വരും അല്ലേ, അതായത് വേറൊരു കമ്പനി വേറൊരു രാജ്യത്ത് നിന്ന് വരുന്ന സ്ട്രോബെറിയാണ്. ആ സ്ട്രോബെറിന്റെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ സ്ട്രോബെറി ഏറ്റുവിട്ടാൽ എന്ത് ചെയ്യും? എഫക്റ്റീവ് ക്വാണ്ടിറ്റിയിലുള്ള സാധനം കിട്ടുമോ? ക്വാളിറ്റിയിലുള്ള സാധനം കിട്ടുമോ? ഇല്ല. അപ്പൊ അതാണ് where the seller delivers to the buyer the goods he contracted to sell mixed with the goods of a different description. The buyer may accept the goods which are in accordance with the contract and reject the rest or may reject the whole. ഫുൾ ആയിട്ട് തിരികെ കൊടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി എത്രയാണോ ക്വാണ്ടിറ്റിയിലും കൂടുതൽ ഉണ്ടോ എന്ന് വെക്കുക. ഓക്കെ, അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആ എഗ്രി ചെയ്തിരിക്കുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി എത്രയാണോ അത് വേണമെങ്കിൽ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം, ബാക്കി റിജക്ട് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഫുൾ ആയിട്ട് റിജക്ട് ചെയ്യാം. അതാണ് ഈ കേസ് ഡെലിവറി ഇൻ കേസ് ഓഫ് എ wrong quantity. So how it is to be in case of a wrong quantity where seller delivers to buyer a quantity that is defective or quantity of goods less than he contracted to sell. Okay, the buyer may reject such goods. Then where the seller delivers to the buyer a quantity of the goods larger than he contracted to sell, the buyer may either accept the full or rejected the whole or accept the quantity he ordered and reject the rest. And even if he accepts it, then he need to pay as per the contract rate for that day. Clear? That is the case with regard to the second one. And the third is where the seller delivers the buyer the goods he contracted to sell mixed with the goods of a different description. വേറെ പല ഇതായിട്ടുള്ളത്, അങ്ങനെയെങ്കിൽ പുള്ളി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കോൺട്രാക്റ്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ ഇതിന് മാത്രം അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക, ബാക്കി റിജക്ട് ചെയ്യുക, അല്ലെ ഫുള്ളായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, റിജക്ട് ദ ഫുൾ. ഈ ഓപ്ഷൻ ആണ് ഇൻ കേസ് buyer seller is delivering wrong quantity of goods. Then ninth point, installment delivery. Installment delivery അത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം, ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് ബേസിസിൽ ഡെലിവറി നടത്തുന്നത്. ഓക്കെ, in the absence of an agreement to the contrary the buyer is not bound to accept delivery by installments. കോൺട്രാക്റ്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഏത് രീതിയിലാണോ അതിനനുസരിച്ച് സെല്ലർ അക്സെപ്റ്റ് ആകുള്ളൂ. കോൺട്രാക്റ്റിൽ ഫുൾ പേയ്മെന്റ് പറഞ്ഞു, ഇതിനകത്ത് വരുമ്പോൾ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് ഡെലിവറി പറഞ്ഞാൽ സെല്ലർ വിൽ നോട്ട് അക്സെപ്റ്റ്. ഓക്കെ, then delivery to the carrier or wharfingers. Delivery to carrier or wharfingers. So what is a wharfinger? Delivery of goods to a carrier, whether named by the buyer or not, for the purpose of transmission to the buyer or the delivery of the good to a wharfingers for safe custody is prima facie deemed to be a delivery to the buyer. അതായത് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഒരു കാരിയറിന് കൊടുക്കുക,
ആ കാരിയർ മുഖാന്തരം ഒരു ഔട്ട്സൈഡ് ഏജൻസിക്ക് കൊടുക്കുക. ആ ഔട്ട്സൈഡ് ഏജൻസി മുഖാന്തരം ബയറിന്റെ അടുത്ത് എത്തുന്നതെങ്കിൽ ദെൻ ബയറിനൊക്കെ അറിയാവുന്ന ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അറിയാൻ മേല എന്ന് വെക്കുക. സോ ഡെലിവറി ഓഫ് ദ ഗുഡ്സ് ടു എ കാരിയർ, വെദർ നെയിംഡ് ബൈ ദ ബയർ ഓർ നോട്ട്, ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓഫ് ദ ഗുഡ്സ് ടു ദ ബയർ ഓർ ദ ഡെലിവറി ഓഫ് ഗുഡ്സ് ടു എ വാർഫിംഗർ ഫോർ ദ സേഫ് കസ്റ്റഡി, അതായത് സേഫ് ആയിട്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഏജൻസിയെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് പ്രൈമ ഫേസി ഡീംഡ് ടു ബി എ ഡെലിവറി ടു ദ ബയർ. അത് ഒരു ബയർക്ക് ഡെലിവറി ആയിട്ട് കണക്കാക്കുന്നു. ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഏജൻസിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാരിയറിനോ ഓപ്ഷന് ആയിട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ട്രീറ്റഡ് ആസ് delivered. The goods are delivered to the buyer. So these are the rules with regard to which one? Sale of goods. So mode of delivery, effect of a part delivery, whether it is whole delivery is not delivered, but the possession, if a part delivery is delivered, possession is to be there in buyer to apply for delivery. In case the seller is not accepting or not informing to the buyer, to seller is not at all hearing or clearing these deliveries, then the buyer may apply for such delivery. In then only the seller may deliver the goods. Then proper place of the delivery to be mentioned, exact time period should be mentioned. Then goods in possession of a third party on behalf of the buyer. If the goods are to be possessed by a third party, then it should be informed to the seller also, and it is in the notice of the buyer also. Then expenses of the delivery to be borne by the seller to the buyer itself, and from there, if there is any expenses occurred, that is to be borne by the buyer. Then in case of a wrong quantity of the goods to be delivered, the following three cases need to be adopted, isn't it? One is quantity of the goods less than he contracted to sell. പറഞ്ഞതിലും കുറവാണെങ്കിൽ ഒന്നെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, ഫുള്ളായിട്ട് റിജക്ട് ചെയ്യാം. ഇൻ കേസ് ഹി അക്സെപ്റ്റ് ദാറ്റ്, ആ പറഞ്ഞ എമൗണ്ടിന് എത്ര വന്നിട്ടുണ്ടോ അതിന് മാത്രമേ പേ ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ. സെക്കൻഡ് ഈസ് വാട്ട്, ഇഫ് ദ സെല്ലർ ഡെലിവേഴ്സ് ടു ദ ബയർ ക്വാണ്ടിറ്റി മോർ ദാൻ ഹി ഓർഡർ, കൂടുതലായിട്ട് വന്നത് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നെങ്കിൽ അത് കൂടുതലായിട്ട് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് അതിനനുസരിച്ചുള്ള പ്രൈസ് കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഫുള്ളായിട്ട് റിജക്ട് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ എന്തുമാത്രമാണ് ഓർഡർ ചെയ്തത് അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് ബാക്കിയുള്ളത് റിജക്ട് ചെയ്യുക. മൂന്നാമത്തെ കേസോ റോങ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ, റോങ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ അല്ല, ഡിഫറെന്റ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻസിനുള്ള സാധനങ്ങൾ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ എത്ര ഓർഡർ ചെയ്തോ അത് അവരെടുക്കുക, റെസ്റ്റ് അതിന്റെ പൈസ കൊടുത്ത് അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക, ആൻഡ് ദ റെസ്റ്റ് നീഡ് ടു ബി റിജക്റ്റഡ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഡെലിവറി ഓഫ് റോങ് ക്വാണ്ടിറ്റി ബൈ ദ സെല്ലർ ടു ദി ബയർ. പിന്നെ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് ഡെലിവറി, കോൺട്രാക്റ്റിൽ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് ഡെലിവറി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ the buyer needs to accept that one. Unless otherwise, a seller needs to accept that one, and the buyer is need to pay that, accept the delivery by installment. Then, while the last one is, in case it is to delivered to a carrier, it is prima facie, it is treated as it is delivered to the buyer. അതായത് ബയർക്ക് വേണ്ടി ഒരു കാരിയർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാർഫിംഗർ ഫോർ സേഫ് കസ്റ്റഡിയിൽ വെക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഏജൻസിയെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ട്രീറ്റഡ് ആസ് പ്രൈമ ഫേസി ഡെലിവേർഡ് ദ ഗുഡ്സ്. സോ ദീസ് ആർ ദ റൂൾസ് വിത്ത് റിഗാർഡ് ടു വാട്ട് സെയിൽ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആക്ടിലെ ഡെലിവറി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. ഈ റൂൾസ് ആണ് ആപ്ലിക്കബിൾ ആകുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇൻ കണ്ടിന്യൂഷൻ വിത്ത് ദാറ്റ് we see the rules with regard to seller, or the what is that, at the time of selling the or delivery of the goods. Next is how and buyer accepted that goods. So acceptance of the delivery by the buyer. So first thing is buyer has to examine the goods at the time of delivery. We also in that way, if it is in a good condition or not, we are checking, isn't it? So each and every buyer need to examine the goods. Examine the goods. So if the buyer has not previously examined the goods, he is not deemed to have accepted those goods until he has had a reasonable opportunity of examining them for ascertaining that they are in conformity to the contract. കോൺട്രാക്റ്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഗുഡ്സ് തന്നെയാണോ വന്നതെന്ന് അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് buyer needs to examine such goods delivered. Then second is
acceptance of goods by the buyer. Acceptance of goods by the buyer. So the buyer is deemed to have accepted the goods. He intimates the seller that he has accepted the goods. അതായത് സെല്ലറിനെ അറിയിക്കണം that he examine it and accept, because as per the agreement the goods are correct, delivered goods are correct. So intimates the seller that he accepts it. Then he does any act to goods which is inconsistent with the ownership of the seller. For example, pledging or reselling the goods. അതായത് ഗുഡ്സ് വീണ്ടും വാങ്ങിച്ചിട്ട് പിന്നെ വിൽക്കുക, അല്ലെ പ്ലഡ്ജ് ചെയ്യുക, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കേസിൽ he should inform the seller. So he does any act to the goods which is inconsistent with the ownership of the seller. അതായത് സെല്ലറുടെ ഓണർഷിപ്പിനെ ബാധിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ, അതായത് ഒന്നെങ്കിൽ ആ വാങ്ങിച്ച ഗുഡ്സ് ഹൈപ്പോത്തിക്കേഷൻ ചെയ്യുക, മോർഗേജ് ചെയ്യുക, വേറൊരു ഇതിന് സെക്യൂരിറ്റി കൊടുക്കുക, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഇത് വരുമ്പോൾ ഓണർഷിപ്പ് ആരുടെ കയ്യിലാണ്? സെല്ലറുടെ കയ്യിലാണ്. ബയർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? വാങ്ങിച്ചത് വേറൊരാൾക്ക് വിൽക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മോർഗേജ് ചെയ്യുക ഒക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ then there should having some problem. It should be intimated to the buyer, seller itself. Then he fails of return of goods to the seller after the expiry of a reasonable time. അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ what is that? Acceptance of goods by the buyer in such a case. Then buyer not bound to return the goods. Buyer not bound to return it. Return the goods. Unless otherwise agreed, where the buyer has rejected the goods delivered to him, have a right to do so, he is not bound to return to the seller. അതായത് ക്വാളിറ്റി ശരിയല്ല അല്ലെങ്കിൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ശരിയല്ല, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പറഞ്ഞ ക്വാണ്ടിറ്റി അല്ല, എഗ്രിമെന്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഐറ്റംസ് അല്ല എന്നിൽ ഗുഡ്സ് റിട്ടേൺ ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ, സെല്ലർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ, ഇറ്റ് ഈസ് സഫിഷ്യന്റ് ഫോർ ദ ബയർ ടു ഇൻഫോം ദ സെല്ലർ അബൌട്ട് ദ റിജക്ഷൻ. ഞാൻ അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല, നിങ്ങൾക്ക് തിരികെ തരാം എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, the expenses of the taking back the goods should be met by the seller, because it is not the buyer issue, it is the seller issue to deliver the goods in the right proportion, in the right quantity, that as agreed in the agreement. If he is not doing things that way, it is not his responsibility. The buyer is not responsible for that one. If the goods are to be rejected by the buyer, it should be returned back on the expense of the seller. So that is the buyer not bound to return the goods at his own expense. The seller need to take that goods on his expense. Then fourth case is buyer's liability for neglecting or refusing to take the delivery of goods. So it is the buyer's liability to, what is that? Neglect or refuse to take such delivery. So what is that? Where the seller is ready and willing to deliver and request the buyer to take the delivery by the buyer, but the buyer fails to do so within a reasonable time period, the following shall be liability of the buyer to the seller. Following shall be the liability of the buyer to the seller. Any loss arising from the buyer's neglect or refusal to take the delivery of the goods and the reasonable expenses for the care and custody of the goods should be taken. So where the seller is ready and willing to deliver such a request. Okay, seller is ready and willing to deliver and the request to the buyer, deliver and request the buyer to take the delivery. Buyer കൊടുക്കുകയാണ്, ഡെലിവർ ചെയ്യുകയാണ്, but the buyer fails to do so within a reasonable time period. ഒരു particular time limit കൊടുത്ത് ബയർ അതിനുള്ളിൽ എടുക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ the following shall be the liability of the buyer to the seller. ബാധ്യത ആർക്കാണ്? It is as per the buyer's liability to any loss arising from such a neglect, അവഗണിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ refusal to take the delivery of the goods, എടുക്കാതിരിക്കുക, okay, ഒക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ then any loss, എന്തെങ്കിലും നഷ്ടം വരികയാണെങ്കിൽ the buyer should be liable to the seller and also the reasonable expenses for the care and custody of the goods. കെയർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ കസ്റ്റഡിയിൽ വെക്കുന്നത്, അതിന് വരുന്ന ചെലവുകളൊക്കെ it should be liable by the to whom? The buyer, not the seller, because the seller is ready to give the thing
but the buyer is not accepting that. But it is his failure, buyer's failure to do so. Then the buyer is liable to the seller for these two cases. Any loss arising out of such neglect, it should be borne by the buyer, and also the reasonable expenses for the care and the custody of the goods. So these are the rules with regard to how a buyer should be accepted by the accepting the delivered goods. So one is buyer need to examine the each and everything with regard to the that delivered goods. Another one is the acceptance of the goods by the buyer within a reasonable time period specified, that is to be accepted by the buyer. ആ ഒരു particular time period പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനുള്ളിൽ തന്നെ accept ചെയ്തിരിക്കണം. Then buyer not bound to return the goods. Buyer തിരികെ കൊടുക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ such a case, what is that? Unless otherwise the buyer has rejected the goods delivered to him. കിട്ടിയിരിക്കുന്ന goods reject ചെയ്യുകയാണ്. Okay. Having a right to do so, he is not bound to return to the seller. It is sufficient for the buyer to inform the seller. Inform ചെയ്യണം സെല്ലറെ inform ചെയ്തിരിക്കണം that I am not accepting that goods. Okay. Then expenses of taking back such goods may be met by the seller because it is not the right quantity to deliver. So in such a case, seller is bound to take that goods because the buyer is rejected. At his own cost, seller need to take back. And also the buyer's liability for neglecting or refusing to take such a delivery. In such a case, is the liability of the buyer to the seller for such a neglect. In case any loss occurred for such goods, then it is the liability of the buyer to the seller, and also the reasonable expenses to be borne by the buyer in case the seller is not taking the goods. Isn't it? So these are the rules with regard to how a buyer need to accept the delivered goods. So we see today what is the rules regarding delivery of the goods and what are the rules regarding the rules with regard to the buyer in accepting the delivered goods. Clear? So in the next class we will check it with the rights and duties of the buyer and other things. So please have a look at today's topics and please clear your doubts as and when occurred. Please see the video after uploading and please confirm it. So thank you for this.